tarar je nesokle look after khore patients oglore, they go limited time to look after each patient. Maybe it's a lack of management responsibility, because they are the one who, they are the responsible people, not the nurses or doctors. কোনো একটা ফোরাম নাই ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি independent of Royal London Hospital. Okay, আমি again আপনারা হইম, for example the Jewish community তারা ambulance service আছে, তারা closely Royal London Hospital লগে কাজ করে. Access to quality healthcare is a fundamental human right for every citizens. During this pandemic, we recognize that the NHS staff are working under tremendous pressure. However, we feel that despite the level of pressure, there are areas where the standard of care can be improved for patients and families, especially the elderly and the most vulnerable. This group was set up by family members of the patients at the Royal London Hospital as a result of the poor level of service their loved ones recently received or are currently receiving at the hospital. The group of volunteers have set up a Facebook page and email address for the following purposes: to share the experience of level of care patients have received or are receiving at the Royal London Hospital, provide suggestion on how the management of the Royal London Hospital can improve the standard of care and support the hospital provides to patients and their families, share advice with each other on how we can access any health related services both at the hospital or in the community, so that it will improve the level of care of our family members receive. The Royal London Hospital Patient and Family Groups, RLHPFG, have started a dialogue with some senior staff at the Royal London Hospital and are in the process of arranging meetings to raise our concerns and share the experience of other families. Our suggestion for improving the level of service includes the following amongst others. Number one, work with families to provide a holistic approach to caregiving. Provide care services which are culturally appropriate and adheres to the religious belief of the patient and the families. Provide visit right to nominate family members for all elderly and vulnerable patients, especially those with language and communication barriers. We believe that visits should take place within agreed guidelines. Many of our family members do not speak English and are therefore unable to communicate with the medical staff. By allowing a family member to be present during agreed hours, we believe this will significantly improve the level of care when our elderly and vulnerable family members are admitted into hospital. For many of them, being in an unfamiliar environment away from the families is a frightening experience and causes a lot of anxiety and distress, and this can hinder a patient's recovery. By having a family member by their side during this stay, it can improve the chances of recovering and returning to the loved ones. Patients and the family members are requested to use the following communication channels to contact members of the Royal London Hospital Patient Family Group. আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি আব্দুল মনিম কেরল, লন্ডন বাংলা থেকে মতিয়ার। আপনি তো আমরা দেখছি এর আগে বাইরে হইছে আপনার ভিডিও আগে দেখছি অনেকবার। আপনি অফিশিয়ালি রয়্যাল এনএইচএস বা রয়্যাল লন্ডনে কোনো কমপ্লেইন করতেন না আপনি, বা করলে কোনো রিপ্লাই পাইছেন না? জি, আমি কমপ্লেইন তো অবভিয়াসলি ভেরিয়াস ডিপার্টমেন্টও করছি, এন্ড ওয়ান অফ দেম ইজ দি রয়্যাল বার্ডস এনএইচএস ট্রাস্ট। আমি করছি, আমার যে কমপ্লেইন্ট তারা এটা অ্যাড্রেস করে এবং দে টেকেন ইট সিরিয়াসলি বিকজ দে হ্যাভ গট ইনস্ট্রাকশনস ফ্রম হায়ার লেভেলস। যে কারণে আপনারা এটা গঠন করার দরকার পড়ছে, হু এক্সপিরিয়েন্সর আপনারা কিতা কিতা কমপ্লেইন করছেন এবং কিতা কিতা ঘাটতি আছে আপনারা চিহ্নিত করছেন, এই ঘাটতিগুলো আমরা সামনে তুলিয়া ধরা দরকার এবং হসপিটাল বা এনএইচএস এ কিতা রেসপন্স করে এই জিনিসটা আপনারা আমরা জানাই দরকার। হোয়াট ইজ দ্য লেটেস্ট আপডেট? আমরা কিন্তু উই আর বেসড ইন টাওয়ার হ্যামলেটস, এন্ড টাওয়ার হ্যামলেটস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডাইভার্স এন্ড মাল্টিকালচারাল borough within London. So they need to adapt to the community along the clinical
আমরা অনেক কালচারাল কিছু নিড আছে, they need to adapt to it. So the whole reason of creating the platform are Zamrar email or Facebook Zamrar page is to build our evidence base. কারণ আমরা তো 3-4 জনের কারণ আমরা সবাই আসলে পার্সোনালি এক্সপেরিয়েন্স করছি পোর স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার। আমি 15 ইয়ার্স আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে, আমার মৃত বাবার কেয়ারার আসলাম, বর্তমানে আমার আম্মারও আমি মেইন কেয়ারার। সো আমার এই এক্সপেরিয়েন্স, বাট আমরা সেরকম এভিডেন্স বেসডটা বেকার আমরা 3-4 জনের উপর কথার উপরে করিয়া তো আমরা ইস্যু বানাইয়া তো it's not effective. So আমরা এভিডেন্স বেস বিল্ড করিয়া we want to go to them with the evidence, because already আমরা দেখছি আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটা করছিলাম, so many people have come to us, the brothers we need help, আমরা অ্যাক্সেস দেন না, আমরা ফোনেও মারতে দেন না, মা বাপরে ফোন দিছি আমরা, তারা চার্জও রাখে না, এই না সেটা কত ধরনের প্রবলেম। সো এভিডেন্স বিল্ড করিয়া ইনশাআল্লাহ we in the next few days, once we have a meeting, আমরা সব ইস্যু হল তারা দিমু, আর বাদে রেসপন্স কিটা দেয় we will obviously let yourselves know. Yeah, we understand the NHS is under extreme pressure. As a result, তারার যে নার্সকলে look after করে patients সকলরে, they go limited time to look after each patients. We understand lack that. of resources basically. It maybe is a lack of management responsibility, because they are the one who, they are the responsible people, not the nurses or doctors. Management will be responsible to filter the message across. আমরা যে concern যেটা, because nurse সকলের time নাই, they don't have the patient to feed a patient like my mom, খানি খাবাইতো, ড্রিঙ্ক খাবাইতো, যার কারণে যদি না তারা মেডিকেলি তারা ইমপ্রুভমেন্ট করে ক্লিনিক্যালি থ্রু লাইক একটা ট্রিটমেন্ট ইনফেক্ট করে, দে প্লাস্টারিং বা আরো জিনিস সকল ফ্লেয়ার আপ করে। অ্যাক্সেস পাইতে কি তা সমস্যা হইছিল নি? এখন আপনি কইরা অ্যাক্সেস দেয়, অ্যাক্সেস পাইলা আসিল না নি ওলা না অ্যাক্সেস আসিল না, যার কারণে তো আপনারা যদি আমার ইনিশিয়াল আমার যে আপনারা যে মিডিয়ার মাধ্যমে যেটা প্রচার করছেন, হুইচ আই মেনশন, আমি যেটা এনএইচএস রে কইছি, ফ্রম দ্য ডে মা ওয়াজ অ্যাডমিটেড up to the 12th, obviously তো কোনো অ্যাক্সেস দিছে না, এবং এভরি সিঙ্গল ডে আমরা ফোন করছি লাইক এভরিবডি উড, এন্ড দে ওয়ার সেইং টু আস আমরা খাবাইরাম খাই আনটিল দ্য লাস্ট ডে কইছে তোর মায়ে খাইরা না, পানি খাইরা না। আমরা যদি হৌসমে কইতো ডে 1 বা ডে 2 যে মিস্টার আব্দুল, you know what, we may need your help here because for some reason your mom's not eating or drinking, and if she doesn't eat or drink, she's gonna seriously go ill. আমারে না কইয়া 6 দিন বাদে কইছে, বুঝছেন নাকি তা আমার মায়ে 6 দিন 7 দিন 8 দিন কোনো টয়লেটও করছেন না, খাইলে না টয়লেট করতা। সো অবভিয়াসলি এখন তারা কিন্তু যেমন আমি দিদুনকু দেখছেন না, আমরা কয়েস ভাই একটা প্রোগ্রাম করছেন, আমি যে আমার মা আবার আনফরচুনেটলি হসপিটালাইজ হওয়া লাগছে ফর 2 days, Thursday Friday. They let me stay. তারা আমারে থাকবার দিছে, ওয়ার্ডও থাকবার দিছে, সাইড রুম আমার মারে নিছে, and they said it to me, we just recently made some changes. তো তারা অপশন হইলো according to guideline, তুমি তাই accept হইলাও palliative care, আমরা আর একটা ওয়ার্ড লইয়া যাই মুকি, আর palliative care হইলো no medication মারা যাইবা শেষ। তো ইনোর মাঝে no medical option, ই একটা খুব একটা intense একটা situation. Okay, ইনোর মাঝে case after case, not just 1 or 2, আমরা দয়াসে দেখরা আরো both family হলো সাফার করা। Number 2 example, আমি মাতাতে আসলাম শেখ আব্দুল কাইম আসলা হসপিটাল কোভিড, তো আমি একজন ইরিং কে ভলান্টিয়ার্স লগে আলাপ করা, তাই নার্স, তারা কইলো আমরা তো শকড, আমরা দেখি জুইশ কমিউনিটিতে এক্সটার্নাল অর্গানাইজেশন তারা আইয়া খানি তারা দেয়, আর তারা পিপিই ইন্ডিয়া তারা যারা কোভিড হইছে এরারে তারা ভিজিট করে। তো আমরা কোয়েশ্চেন হইলো, আমরা সবসময় ক্যাম্পেইন করছি ফ্রম ইটিং কেয়ার, যে তারা যেভাবে বেনিফিট করে, এলজিবি কমিউনিটি যেভাবে বেনিফিট করে, তারার একটা ভয়েস আছে at the top management structure in terms of policy making, তারার কমিউনিটি লাগে। আমরা বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির লাগি একটা ভয়েস থাকবার দরকার, কেলাগি 50%, more than 50% hospital or users all oila Bangladeshi stroke Muslim patients. So in maze bottom ranking o tara amra refer kore, whereas the Jewish community and the LGB community have access to policy change at a higher up. And আমরা ইদিন ক্ষেত্রে আমরা পাইছি, আমার নিজের মা মারা গেছেন রয়্যাল হসপিটাল 15 বছর রাস্তা,
আমি আর একটা এক্সাম্পল মেবি একটা ওই না নার্স হলে আমার মারে আইসিইউ ইউনিটে তারা কইছে তোমারে গোসল দিতাম, গোসল তানোর তো রক্ত যাইতো না নি, তো তোমার গোসল দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। এই নার্স হইলা দুগু বেটাইন, বড় বড় বেটাইনতে আমার মারে তারা গোসল দিত। আমরা সবে জানিয়েন না, আমরা কমিউনিটি আস্তে আস্তে এল্ডারলি হইবা, আমরা মা বাপ মারা যাইবা, হসপিটালও যাইবা, রয়্যাল হসপিটাল যাইবা, আমরা রিকোয়েস্ট হইল যেন আমরা অ্যাক্সেস দো culturally sensitive policies put in place. কেলাগি আমরা মা বাপ ডিগনিফাইড হিসাবে মারা যাইবা, মরবার সময় শাহাদা ফুল্লা মুখো যেন ফানি লাগাইলা মা বাপ হুরুতাইতে এটাও দেন না। কিন্তু প্রেশার, আপনার পয়েন্ট হইলো তোরা প্রেশার দেওয়া বাদে তারা এলাও করছে, দয়াসের এলাও করছে, এর বাদে সিস্টার রিমা তারা এলাও করছে। তো ওয়াই একটা জিনিসটা কিতার লাগি ওইতো ও হইলো এমপির গেছে কিতার লাগি যাও ওইতো প্রেসার আওয়ার গেছে ওইতো কে লাগি আমরা সবে শোকটা হরাই দিছি যে একটা ফান্ডামেন্টাল কি ইনস্টিটিউশন হইলো এনএইচএস হসপিটাল আমরা vulnerable look after করবার লাগে। তো now is the time they need to rethink তারা স্ট্র্যাটেজি পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে যে যেই অভিযোগগুলো বা যে ধরনের ডিসক্রিমিনেশন, একদম এই ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে কিনা যে বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে রয়্যাল লন্ডন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বৈষম্য করছে, এটা আপনাদের মনে হচ্ছে কিনা? The discrimination is there, but not from the perspective of the doctors or nurses. Possibly there's some sort of institutional. Yes, I mean, for the record, from Eating Care. আমরা তো end of life, terminal illness এগুলা ডিলিং করলাম। আমার যতক্ষণ জানা কোনো একটা ফোরাম নাই ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি independent of Royal London Hospital. Okay, আমি again আপনারা হইম for example যে Jewish community তারা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আছে, তারা ক্লোজলি রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল লগে কাজ করে।